and cut, right? We're gonna work on Uchi Mawari to start. My hip turns, and she's gonna follow me. As my left hand drops, my right hand lifts, like a marionette. I step through, and I cut my partner, right? And I cut through their leg, and there's my cut. Okay? So I'm cutting here, semi. As my right hand drops, my left hand lifts. Through, and I turned my foot so my hip can just follow. Here, if she were to collapse her hand, I'm cutting her, right? But then I'm gonna cut through her body. This nice wheel that moves through the body. This is, try not to fall, I don't want to try to keep the balance to each other. This wheel is continuing. It's a wheel through the body. First I take balance, then I step. Okay? So I'm going to go. Cut, cut, cut. The wheel moves through her body. Cut. Drop the right, lift the left. Step. Cut. And cut. Now, I'm not throwing with the arm here. I'm moving around her whole body. At this point, it's just like a rowing exercise. I'm shifting. That's when you're balancing. Step, step, back step. Okay? So this is the timing on this one is important, right? And definitely the ketone is its own blend. There's no doubt about it. It's its own blend. And what we want is, you know the feeling that you're already touching somebody and then you make a move like that. I don't want to just keep my hand right there. There's a moment where I let it go. Right? It's like a one-inch punch. It doesn't, there's a moment where there's a reception before the punch. So, I made her move. I like that. This goes for her center. And I find that once I've done that a few times, then I really want to do something else. Okay? Before we move on, we're going to do something. So, I want you to come through, find Samkhya, move your partner around you, and then find a bunch of techniques. Okay? So we're going to come through, go to Samkhya, move your partner around you, and find some other techniques. There's a lot there. You can also find Samkhya over here, adding this lovely blend. Fingers, look at her, drag her around, everything, anything you want. Okay, you can do the long route. Go back. You've got so much you can do. Okay, right, we're going to do this one Thursday. And we're really going to work this Yumi Nage. You get your body right behind you, and then it's super fun. Can you keep all of these in? We're going to do Nage, Shiko Nage, Shiko Nage, okay? Then we see how they're all starting like this. They're all starting. That's why I choose them. Now that whole control. Really step in. So this is like taking her to the right and then to the left. Just like the Tachi Doshi and the Kyo Doshi. And then we just ended it with, I've been liking going for their back. Okay. Okay. One more. So worked really well with Shihonage.
Ja, het is wat ik had verwacht. Eigenlijk gaat alles precies zo wat Sensei had omschreven vooraf toen ik hier kwam. En het is wel wat minder zwaar. Ik had verwacht dat het misschien wat zwaarder zou zijn. Althans, fysiek vind ik het minder zwaar. Mentaal vind ik het niet per se heel zwaar, maar het is wel veel informatie. En nieuwe informatie vooral. En dat vertaalt zich niet meteen naar je lichaam. Dus de dingen die ik gewend ben, die ik heb geleerd tot nu toe, technieken uitvoeren bijvoorbeeld, die gaan nu een beetje op een andere manier. Wat ik overigens heel erg interessant vind en helemaal open voor sta. Ik leer er ontzettend veel van en ik heb ook nieuwe openingen gevonden en hele toffe dingen ervaren. Sensei heeft het over handblade en kokyu. Dat zijn bewegingen die je in Aikido technieken maakt. Dat deed ik ook al, maar zij legt de accenten er heel erg op. Dus dat is voor mij best wel een eye-opener geweest en dan snap ik bepaalde dingen ook beter. En verder is het zoals ik had verwacht. Ja, ik vind het gewoon. Ik voel me hier heel erg thuis. Het is alsof ik hier al heel lang ben. En daarom voelt het misschien niet zo gek of zo. Weet je niet. Ik kan er niet echt een super antwoord op geven. Ja, is het zwaar? Zoals ik al zei, fysiek vind ik het niet zo zwaar. Maar dat komt ook omdat ik vooraf en altijd wel train of andere sporten doe om mijn conditie bij te houden. Als je dat niet doet, dan is het fysiek wel heel zwaar. De trainingen duren hier een uur tot 1,5. Wij als Uchideshi hebben 4 tot 6 uur training per dag. Dan train je dus best wel achter elkaar door met korte pauzes of soms geen pauze. Dat is op zich wel zwaar natuurlijk. Dus als je het niet gewend bent, dan is dat wel pittig. Je moet ook goed kijken wanneer je eet, goed voor jezelf zorgen. Ik neem nu bijvoorbeeld powernaps. Dus elke dag ga ik even een half uurtje op bed liggen. En dat helpt wel enorm. Dus dat kan ik iedereen aanraden als je zoiets gaat doen. En mentaal dus de informatieverwerking. En soms wil je gewoon veel te graag en landt het nog niet. Dus je moet jezelf daarom een beetje remmen van oké, het heeft gewoon tijd nodig. Sowieso is Aikido leren en er heel vaardig in worden veel tijd nodig. Het is herhalen, herhalen, herhalen. En uiteindelijk dan valt het kwartje of gaan geest en lichaam samenwerken en word je Aikido, zeg maar. Nou, het leukste vind ik eigenlijk het trainen met Sensei natuurlijk, de privé-trainingen, maar ook gewoon hier in de dojo. Er is genoeg gelegenheid dat ze naar je toe komt en dat je samen even traint. In de privé-training heb je natuurlijk heel veel aandacht. We hebben heel veel lol, dus dat is ontzettend leuk. En ik vind het heel leuk om mij te verdiepen in het wapenwerk van Saito Sensei. Ik heb hier elke vrijdag les van Bill Essig. En hij was een leerling van Saito Sensei. Hij is ontzettend vaardig en hij vertelt ook over verschillende variaties van vroeger. En die gaan dan ook doen. En hij heeft het over the old days en wat gemoderniseerde vormen. En met Sensei ga ik binnenkort ook wapentraining doen. Laatst liet ze samen met een jeugdlid de 31 Jo Teleka zien. Nou, ik was best wel onder de indruk van haar moves, moet ik zeggen. En ik zie er ontzettend naar uit om daar meer van mee te maken. Elke ochtend train ik samen met Nisa, de Uchideshi. En trainen wij de Kumitachi, de Kumijo en de Kentai-jo. Nisa die was een leerling van Patricia Hendricks Sensei. Patricia Hendricks
sensei was een leerling van Saito Sensei, net als Kele Vele Sensei. Dus Nisa heeft al best wel wat ervaring in het wapenwerk en dat leert ze mij nu. Dus ik ben heel erg aan het drillen en ja, het is super interessant en vooral ook hoe ik het heb aangeleerd, bepaalde dingen. Dus ik ben nogal vierkant en ik moet wat meer mijn heup naar achteren en meer in een soort van side stance gaan staan. Dus niet recht van voren, maar meer van de zijkant. Nou ja, dat zijn ook dingen die ik moet gaan trillen met mijn lichaam, want ja, dat is net even een andere manier. Dus ja, superleuk en uitdagend. En Nisa en ik hebben ook veel lol. Dus ja. Nino Kuruhashi. Just change roles. Laura, I want you to really get your key in there. Oh, boom. Okay. Up. And this is Ja, alles is een uitdaging. Het is niet zo dat je hier komt en als Uchideshi en dat er geen uitdaging is. Dat is natuurlijk niet de juiste houding. Ik vind hier alles een uitdaging. Ik begin elke dag opnieuw met een open mind. En ook bijvoorbeeld als ik iets heb geleerd wat moeilijk was, dan is het ook van, nou oké, morgen ga ik er weer mee verder. Ik doe ook heel veel solo oefeningen, want sommige verplaatsingen tijdens pakken die gaan hier een beetje anders. De manier waarop je aanvalt net even een beetje anders. En dan kan ik mezelf soms een beetje denken van, nou, dan raak ik een beetje gefrustreerd met de verdorie, dan doe ik het weer niet goed. Maar ja, oké, dat gebeurt. En de volgende dag dan begin je gewoon weer opnieuw. En het gaat elke dag nog steeds een beetje beter. Dus ik vind hier heel veel uitdaging en vooral ook over mezelf en hoe ik de dingen doe en de nieuwe manieren die er zijn. Er zijn ontzettend veel manieren om Aikido technieken uit te voeren en ook bijna alles werkt. Dus het is heel leuk om met Sensei samen een beetje doorheen te lopen en daar staat ze ook heel erg open voor. Ze is heel nieuwsgierig naar hoe ik het heb geleerd en dat deel ik ook met haar. it's not what we're depending on moving. Yeah. Good. Just take as many steps as you need to keep doing that. So, let's do the other side. Slow motion. You want to let it redirect by itself. There you go. Good. Yeah. Good. So in a certain way, there's more freedom. Okay? So just try this on the next two. Forget about what Peter has told you. Forget about what I've told you. And Do whatever feels good. yeah, try that. That was great. Now do whatever feels good on this side. Nice. That was awesome. Good. You encompassed me. Ja, ik vind Sensei een hele open, lieve, betrokken en energieke leraar. Ze is zoals ik dacht dat ze is. Misschien nog wel een beetje bijzonderder dan ik had gedacht. Het is een heel uniek mens en ik ben heel blij dat ik hier ben om van haar te leren en ik hoop dat we in de toekomst elkaar nog regelmatig gaan zien. En dat we contact houden en dat ik hier natuurlijk nog een keertje ga terugkomen.
Nou, ik ben hier inmiddels alweer 2,5 week. En de tijd vliegt, maar ook weer niet, want ik leef heel erg in het moment. Dus morgens dan sta ik op, zorg ik voor mezelf, ga ik trainen met Nisa en de andere Uchideshi. Dan komt Sensei, of Sensei komt wat later. Dan bereiden Nisa en ik ontbijt of lunch voor Sensei. Tussendoor heb ik natuurlijk ook nog wel wat vrije tijd. Of doe je onderhoudstaken in de dojo. Hier achter mij is de showman, of de kamisa. Die elke dag dan stoffen we die. Stoffen, dusting the showman. Op zich ben ik al best wel geacclimatiseerd en geïntegreerd hier in dojo leven. En soms kom ik niet op de Nederlandse woorden. Maar goed, elke dag maak ik dit allemaal schoon. En ik ga ook naar buiten om nieuwe bloemen te plukken voor de showman. Er zijn ook nog andere dingen hier in de dojo, de kleedkamers bijvoorbeeld. De front lobby, die we stofzuigen. En, afstoffen is het woord. Die we afstoffen. Nou ja, dat is de bedoeling dat alles hier schoon is. Dus als je eten hebt gemaakt, dan was je direct af. We zorgen dat alles klaar staat voordat de lessen beginnen. Na de les maken we de mat schoon. Dat doen we ook samen met de andere studenten trouwens. Maar het meeste doen de Uchideshis. Dus ja, je bent altijd wel bezig. Nou, toen ik hier binnenkwam voelde ik mij direct thuis. In mijn vorige video heb ik ook verteld dat zij eruit uitzagen dat ik kwam. En dat heb ik ook heel erg gemerkt toen ik hier was. Er was meteen heel veel interesse, van nou wat leuk. En natuurlijk ook na de pandemie ben ik ook een van de eerste die hier dan is vanuit het buitenland. Dus dat is ook wel bijzonder. En er wordt heel veel georganiseerd. Ik word heel erg opgenomen in de community. Dat is dan heel aardig en behulpzaam. Er is bijvoorbeeld één man die maakt voor ons vaak een cheesecake. Of zijn vrouw die maakt extra eten en dan krijgen wij een bakje hier. Dus dat is ontzettend lekker, want dat zijn curry's en daar ben ik dol op. Er worden trips georganiseerd. Zo ben ik naar Santa Cruz geweest, naar Linda Holiday Sensei. Binnenkort ga ik naar een wapenstage van Patricia Hendricks Sensei. Samen met Kelevede Sensei en Nisa, de andere Uchideshi, gaan we op een fieldtrip naar Wendy Palmer Sensei. We hebben ook nog gepland om naar Frank Duran Sensei te gaan. En een paar studenten hier nemen mij mee naar een Japanse sensei in San Francisco. Dus ja, helemaal geweldig. Ik word helemaal ondergedompeld in het Aikido hier. En het is gewoon fantastisch. So I believe you're going to be able to find stuff pretty easily. Kotegaeshi, you can always do the technique they're doing to you. It's a good place to start. You're on your Nidon test and you go frozen. You have to do Kaishiwara and you're doing Kotegaeshi. Oh, and that Kotegaeshi takes you to all these other places. Iniminage. To Iniminage. Right? So you're going to let this arm come under, then, yeah. And all you can have this to end a little bit. Let's say you're going to be still. And I'm moving in. You go. You go. That was actually my last. Good. This time she's going to good. So, two last things from Shibonani. Just lay on it and look what you got. Okay, a little bit later version, she keeps going. Oh. Okay, see if you can include all these different techniques. Kotegaeshi, Shihonage, Iniminage, beautiful. Sankyo, awesome. Okay, exactly. That's what you're going to do with your partner. And then we'll bow out. Go ahead.
Slow and smooth, okay?